Hello everyone, welcome back to Aramba nursing classes. Today we'll study of the commonly used antiseptic and disinfectants. Okay, under that we'll study about the antiseptics. Here the meaning of antiseptics means anti is nothing but, as you know, the anti is nothing but an against. Okay, anti is nothing but an against. Septics are nothing but an infections. Okay, the chemical agents which are used to treat the infections are the prevention of microorganisms. Those are called as antiseptics. Here the definition of antiseptics are: these are the chemical substances applied to living tissues such as skin to prevent the growth of microorganisms and prevent the infections. Okay, here these are the chemical substances applied to the living tissues. Antiseptics ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವು ಒಂದು chemical substances. These are applied to the living tissues ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ skin. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? Here there is a prevention of the growth of microorganisms. Microorganisms growth ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is a presence of infections. Okay, microorganisms growth ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ so there is a prevention of infections. Okay, it means there is no any infections. So this is the definition of antiseptics. Next we'll say about the types of antiseptics which are used in the day-to-day activities in the hospital settings. Okay, those are alcohol or ethyl alcohol. Alcohol, this is also called as an ethyl alcohol. Povidone iodine, chlorhexidine peroxide, borose solutions, this is also called as an aluminium acetate, and quaternary ammonium, antibacterial dyes, and halogenated phenol derivatives, this is also called as an soaps. Okay, halogenated phenol derivatives are in soaps. This is the definition and the types of antiseptics. Next we'll say about disinfectants. Okay, here the disinfectants, these are the chemical agents used to kill or inhibit the growth of microorganisms on surfaces. Okay, these are the chemical agents used to kill or inhibit the growth of microorganisms on surfaces. Objects are the inanimate materials. Okay, inanimate and non-living objects. Non-living objects. Okay, these chemical substances used to kill means whether it is having the cidal activities, means bactericidal or the bacteriostatic and the bactericidal means complete killing of the microorganisms on the surfaces. Inhibit is nothing but stops. Okay, stop the growth of the microorganisms on the surface. ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಓಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಿಮಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ disinfectants na use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here the types of disinfectants are high level disinfectants, intermediate disinfectants, and low level disinfectants. These are three types of disinfectants. Example for the high level, the meaning of high level disinfectants are nothing but these are highly concentrated, means even the chemicals ಏನಿದೆ highly concentrated ಆಗಿರುತ್ತೆ. Within a short period of time they can kill many microorganisms. Those are high level disinfectants. Here the example for the high level disinfectants are formaldehyde, glutaraldehyde, orthofetaldehyde, hydrogen peroxide, and peramacetate acid. Okay, these are the agents which are having the high concentrated. And next is intermediate. Okay, intermediate disinfectants. Intermediate disinfectants means these are not having the high level or the low concentrations, means they are present in between the high level as well as the low level disinfectants. Here the intermediate means these are causing the less effect on the microorganisms, means intermediate actions ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಅಲ್ಲ, intermediate other middle actions na cause ಮಾಡುತ್ತೆ. Here the example for the intermediate disinfectants are the chlorine and chlorine compounds, iodine and iodophores. Okay, these are the intermediate disinfectants. So next is low level disinfectants. Low level disinfectants are nothing but these agents are not causing the much effect on the microorganisms, means it will take more time to disinfect those microorganisms. Okay, ಅಂದ್ರೆ microorganisms ಮೇಲೆ
ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ disinfectants. Example for this is phenol, quaternary ammonium compounds, alcohol, surfactant, and heavy metals. Next, we'll study about the uses and the characteristics of antiseptics and disinfectants. Okay, here the uses of antiseptics and disinfectants are, these are used for the hand washing. Ivaga medical professionals may use this for the hand washing. Okay, ivaga hand rubbing aitu, hand washings and even sanitizers na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Those are also comes under the antiseptics and disinfectants. And disinfecting the mucous membrane. Okay, before doing the any procedures, ivaga before doing any procedure like catheterizations. Okay, catheterizations ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜೈನಲ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಫೋರ್ the operations. ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಫರ್ದರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ನ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಕರ್ಟ್ಸ್, ವೂನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ವೂನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೊಜಾಂಜಿಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೊಜಾಂಜಿಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಿವೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೊಜಾಂಜಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪೋದ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿಪೋದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, these are the uses of the antiseptic and disinfectant. It is used for the hand washing, disinfecting the mucous membrane, cleaning the skin before and operations, treating the skin infections, and treating the throat and mouth infections. Next we'll say about the characteristics. Means to say that antiseptic or disinfectant, it should have the following properties are the characteristics. Those are it chemically stable, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ and it shows the microcidal actions. Okay, ಇವಾಗ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ನ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the microcidal action, means there is no use of using the disinfectants and antiseptics. So it should have the microcidal, means the complete killing of the microorganisms. Okay, the complete killing of the microorganisms. And next, broad spectrum of activity, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ it is used for the broad spectrum, means ಒಂದು ಎರಡು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆ, and next it requires minimum time of exposure. Okay, once ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ at least it should have a life potency at the life expectancy, that is it requires the minimum time of exposure. And it spread in all surfaces. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್
ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. And next, it's not lose its activity in the presence of biological samples like the blood and in a serum. Biological samples, blood and serums ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ biological samples ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಇದರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. And next is antiseptics have the quick onset of actions. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ should not take a months together time to act. Okay, means antiseptic na ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ antiseptics not have toxicity or with less toxicity. Okay, means they cannot cause any poison to the individual. Okay, they cannot form any poisons to the individuals or it is a less toxic. Okay, obviously antiseptic and disinfectant sometimes toxins release but it is a less toxicity, not a more. Okay, so these are the some of the characteristics and the uses of antiseptics and disinfectants. Next, we'll study about the classification of antiseptics and disinfectants based on the structures. Okay, here the classifications are furan derivatives, phenol derivatives, oxidizing agents, halogens, biguanides, quaternary ammonium, soaps, alcohol, aldehydes, acid, and metallic salts and dyes. Okay, these are the classifications of antiseptics and disinfectants based on the structures. Next, we'll see about the example for these classifications. Here the furan derivatives, example for the furan derivatives are in nitrofurazone. Phenol derivatives means these are derived from the phenol substances are the phenols. Example phenol, cresol, chloroxenol, hexachlorophene. And next is oxidizing agents. Example for oxidizing agents are potassium permanganate, hydrogen peroxide and benzoyl peroxide. And next halogens. Example for halogens is iodine, iodophores, chlorine and chlorophores. Iodine, iodophores, chlorine and chlorophores. And next next classification is biguanides. Example for biguanides is chlorohexidine. And next quaternary ammonium. Example for the quaternary ammonium is cetrimide, benzalkonium chloride and dequalium chloride. And next example for the soaps derivatives, those are in a soap and in a pot, sode and in a pot. And example for the alcohol derivatives is ethanol and in a isopropanol. Example for aldehydes are in a formaldehyde and glutaraldehyde. Example for the acids, boric acid. And metallic salts are silver nitrate, silver sulfadizine, zinc sulfate and in a calcium. These are the metallic salts. And next example for the dyes are gentian violet, acryflavine and proplavine. These are the classification of antiseptics and disinfectants based on the structures with examples. Next we'll see the in detail explanation about these classifications. That is for derivatives. Example for this is nitrofurazone. So here nitrofurazone is an antibiotic. Nitrofurazone is an antibiotic belonging to the class of nitrofurans. Okay, these are also used as an antibiotics, means the drugs which are used to treat the bacterial infections belonging to the class of nitrofurans, and it is mainly used, means the indications of this chemical agent is it is topically to treat the bacterial infections, skin and wound infections. Okay, indications ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ wounds ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು wounds. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಫುರನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಫುrazone is it exerts the bacterial effect by interfering with bacterial enzymes. Okay, it exerts the bacterial effect by interfering ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ it involved in energy production and DNA and cell wall synthesis. These enzymes, these bacterial enzymes are helps for the
energy production. Okay, energy production, DNA synthesis, and then cell wall synthesis. Okay, then the disruption of these bacterial enzymes may leads to the inhibition of bacterial growth and ultimately results. Okay, bacterial growth ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ it may causes the bactericidal effect. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ and it may leads to the bactericidal effect, means the complete killing of the bacteria. That is a bactericidal. Bacteriostatic is nothing but inhibition of the growth and multiplication of the bacteria. Static andre stop, temporary stop. Okay, that is a bacteriostatic and a bactericidal. So the side effects, when the side effect of these drugs are local skin reactions, allergic reactions. Okay, local skin reactions andre ella apply ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. It is maybe in the form of ointments, ointment form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So the local reactions are the skin rashes. It may causes the skin rashes and other itching reactions in the local where you are applied, and allergic reactions, that is also called as an anaphylactic reactions. Okay, sometimes these may cause the anaphylactic reactions and systemic absorptions. Systemic absorb ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ. Peripheral neuropathy. Okay, these are the common side effect of side effects of nitrofurands. So next is precautions before using or after using while using these nitrofurands. You should take the certain precautions, otherwise it may causes the other skin damages or the other organs may go into damage. Here the precautions are avoid contact with an eyes. Okay, eyes, as you know, the eyes is a very sensitive part. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಕಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. And next the pregnancy and breastfeeding. Pregnant and breastfeeding and mothers irtare, so they should completely avoid this using of the nitrofurands, because in the pregnancy it may causes the teratogenic effect. Teratogenic effect means it is going to affect on the fetus, so that is completely avoided during pregnancy and breastfeeding. If you want to use if you take the prior intimation from the gynecologist or any physicians. Okay, these are the in detail explanation about the furan derivatives, that is nitrofurazone. Next we'll study about the phenol derivatives. The phenol derivatives, example for these phenol derivatives are phenol and cresol, phenol, cresol and chloroxylon and hexachlorophene. Okay, these are the example for the phenol derivatives. Here the phenol derivatives, these drugs means indication, phenol derivatives mainly it is used to treat the bacterial, viral as well as fungal infections. So the preparation and dose of this phenol is 1 to 5%, means it is available in the form of solutions or in a form of ointment. So here the mechanism of action of this phenol has a strong antiseptic property due to its ability, means it is a strong antiseptic property. Then it leads to denatures the proteins and disrupt the bacterial cell membrane. Okay, because of the strong antiseptic property, it going to denature the proteins. These denature of the proteins may causes the disrupt in the bacterial cell membrane. Then it leads to, once the cell membrane of the bacteria is disturbed, it penetrates the cell wall of the microorganism. Cell membrane ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ obviously it is going to penetrate on the cell membrane of the bacteria. Then once it is going to penetrate the cell membrane of the bacteria, causing the protein coagulations. Okay, protein coagulations, clot. Protein coagulation ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ it may causes the possible of the death, means it is causing the bactericidal effect. This is the mechanism of action of the phenol. So here the indications, mainly it is used for the treatment of the clean wounds. Okay, clean wounds ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, means these clean wounds are affected by the viruses, bacteria and fungi, and also disinfect the surgical area. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ವೂಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And next is disinfect the surfaces in the hospital and in the clinics. Surface ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And it is effective against many bacteria, fungi and viruses.
Okay, means it is also used for the treatment of the virus, bacteria, and fungal infections. So next we'll see the side effects. The side effects are more common for the all the phenol derivatives. So those are in skin irritation and respiratory tract infections and eye irritations. Okay, skin infections irritating, respiratory tract infections are both because of the it's a high concentrated smell. Okay, smell in high concentration irritating, and in the it may causes the respiratory tract infections and the eye irritation. Sometimes because of its concentration the eyes are going to burn, that is an eye irritation. So the eye irritations are both. So these are the common indications and contraindications of phenols. And next is cresol. Next we'll see about the cresol. Cresol is also called as an lysol. Here it is present in the form of soapy emulsion of cresol. Okay, it is present, lysol is present in the form of soapy emulsion of the cresol, and it compounds, it exists in the three isomeric forms. Okay, lysol is a compound, it is present in a three isomeric forms, means three types and three forms. It is available in the three forms, that is an orthocresol, metacresol, and an paracresol. Okay, these are the three isomeric forms of lysol or cresol. The preparation of this drug is in 0.5 to 4% lysol, the 50% of emulsion of the cresol. Okay, this is available in the form of the ointment, and this is available in the form of the liquid. So the indications and the side effects and nurse's rule are more common like the phenol. Okay, these are the in detail explanation about the phenol derivatives.